la vida es muy corta. I told you, like, happening? What are you living for? Yeah, what are you living for? Exactly, yeah. Bienvenue sur notre chaîne Vers une vision alternative. On est ici à Mallorque avec Arthur depuis bientôt 2 semaines et on travaille sur un projet de bioconstruction qu'on a trouvé sur le site Workaway qui propose différents projets à travers le monde de volontariat. Et ici, on construit la première maison de Mallorque faite en paille et en argile. Donc suivez-moi, je vais vous faire un tour de la propriété et vous expliquer le processus de la création de la maison. C'est parti! The vision of the project. So we're here in Mallorca doing a renovation and construction of an ecological house. So we have an old stone house that we are renovating and we're adding a bit on in clay and straw techniques. On the land we're planting a lot of fruit trees. So the idea is to have a very biodiverse amount of fruit trees and to provide food for the people that are going to live in this house. Share it with other people and make a small community. I think it does ourselves good, no? To be in contact with the plants and to try to grow our own food and just like focus on the simple things in life, you know. In the end, there's always like the suggestion that we need so many things. You're always confronted with like billboards, with media, like you need this, you need that, buy. We don't need that. It's gonna be like a strong clay with some olives inside. You're gonna add olive trees on your wall. Yeah. Si estamos haciendo esta casa con esta técnica de la pajarcilla o el adobe ligero, es porque queríamos hacer algo ecológico y algo que viniera bien para el clima interior y para la vida de las personas que la habitan. Lo estamos intentando hacer de un modo lo más natural posible. Es la primera casa que sepamos que hay en Mallorca con esta técnica de pajarcilla. Y un poco con la idea de inspirar a los demás a también autoconstruir, a hacerlo uno mismo, pues decidimos hacer esta de adobe ligero, que es algo que tiene una gran tradición en Europa, no aquí en Mallorca. Todavía no sabemos exactamente muy bien por qué, si es porque antiguamente la paja se valoraba mucho y se usaba para el ganado, pero es una técnica trabajosa, pero que se ha usado cientos de años, se ve por todo el norte de Europa. Pero bueno, decidimos hacer esta casa así para vivir mejor, para reducir el impacto y nuestra huella en el mundo, en esta pequeñita isla, que en solo esos 30 centímetros tienes el aislamiento, porque la paja funciona como aislante y la arcilla funciona como batería, como inercia térmica. Je vais vous expliquer le procédé pour créer le mélange terre-paille. En premier lieu, il faut aller chercher l'argile sur le terrain. Ensuite, on mélange cette argile avec de l'eau et on la mixe jusqu'à l'obtention d'une bonne consistance. Une étape de filtration est nécessaire pour obtenir de l'argile pure. La paille est acheminée vers la petite piscine que l'on appelle une barbotinière, qui est remplie de notre mélange d'argile et d'eau filtrée au préalable. Nous réunissons la paille et l'argile dans cette barbotinière. On mélange jusqu'à obtenir une bonne consistance. Pas trop d'argile et pas trop de paille. Cette mixture est ensuite acheminée à l'aide de seaux au lieu désiré. Il est important de savoir que le mélange n'est pas porteur. Il vient en remplissage d'une ossature en bois. Ensuite, plus qu'à tasser. Mais cette étape prend beaucoup de temps. Además, se puede hacer solo. Lo podemos hacer nosotros, porque construir una casa de piedra no es tan fácil. Hace falta tener un brazo que... Creo de la vida, del hacerse su nido y no simplemente encargárselo a una constructora,
pagar una hipoteca toda la vida y no tener nada que ver, solo ya las llaves en mano. No es hacer una caja hermética que luego con aparatos se regula todo por dentro, es que vivir con el ambiente y con el clima que hay, ¿no? Y entonces las casas respiraban y vives un poco más con la naturaleza, no estás cerrándote en una cajita de plástico y luego queriendo regularlo todo con filtros que pones, con ventilaciones, con recuperadores de calores. Es un tema súper interesante porque construimos tan artificialmente en la actualidad, en la humanidad. Yo creo que es una cuestión de impaciencia, que queremos construir rápido y bueno, es que la arquitectura es una cosa de locos ahora porque con la normativa intentan arreglar cosas que los lobbies de las constructoras y del sacar siempre más y más materiales de construcción para ganar ellos. Du coup, ici, on va vous parler des plantes. Donc là, c'est le coin un peu pépinière parce qu'en fait, leur but à Manolo et Merlet, c'est vraiment de créer une communauté avec plein d'arbres fruitiers. Donc ici, on a des citronniers, des pêchiers, des amandiers, des figuiers. Et sur le terrain, c'est vraiment rempli d'oliviers, là aussi d'amandiers, et de plantes sauvages aussi, du fenouil sauvage, de l'ail, et il y a vraiment plein de trucs. Et là, derrière moi, vous pouvez voir aussi la greenhouse, la serre. Et en fait, ils ont fait juste avec du matériel de récupération, des vieilles vitres, des palettes. Et ce qui est cool, je trouve, dans leur projet, c'est vraiment qu'ils ont une vraie démarche écologique et ils récupèrent tout. Et il y a plein d'idées ici à reprendre. Do you remember when we were in the office in Cologne and you told me you are an egoist, you just don't, before we went together, you just don't have a goal to save the world and you don't care about I told you, what's like, happening. What are you living for? Yeah, what are you living for? Exactly, yeah, exactly. Donc du coup là on est au jardin, on a du romarin, on a des tomates malgré le climat qui est très aride quand même à Majorque. On a du kale, des choux, du fenouil. Il est encore assez maigre mais ils vont travailler plus dessus. We would like to do without animal exploitation, like that is one of the pillars of this project, like living vegan. And then another Mallorquin bread, this one is shesha, it's like a traditional Mallorquin grain from here, and then some tomato and basil. We're going to provide a lot of, or hoping that we will provide a lot of habitat for wild animals and to share the ecosystem with, and like all the good stuff that the land can offer. Donc ici on est au coin toilettes et douche. Donc de ce côté-là on a les toilettes sèches. Du coup on a un seau qui est rempli d'une première couche de charbon qui produisent eux-mêmes sur le terrain. Et ensuite on fait ce qu'on a à faire, nos besoins. Et on va recouvrir tout ça avec une couche de straw, de paille. Et ensuite on va prendre le seau une fois qu'il est rempli et on va le mettre derrière au compost pour ensuite avoir de la terre fraîche et nutritive et riche pour les arbres fruitiers. I mean, we don't want to say that everyone should live like this, but for us, spending a bit of time without these like normal luxuries that we take for granted in modern society, and then you can evaluate better, like, or observe yourself, like, what is the personal luxuries that I maybe need, and it helped us really also in designing the house. And we plant like this so that we really live between plants. That's more natural to us, and we would like to live as natural as possible. We lived in the city before, and I mean, you can have a good life in the city, obviously, I don't deny that, but for us, I sometimes felt weird, like, that you share so much space with so many people, like you're really close together with maybe millions of people, but sometimes you don't even know your direct neighbor. Like, since we moved here and since we started this project, our social life has blossomed. We've gotten, even before workaway and everything. De ce côté-là, on a la douche. Donc c'est un peu à l'ancienne. On remplit des seaux d'eau qui sont là-bas au puits. Donc on va vous montrer le puits après. Et puis on le fait à l'ancienne avec une cruche, une carafe. Et on la remplit et on se lave juste comme ça. Et l'eau est hyper fraîche. Et après une journée de travail, ça fait trop du bien. If I want to take a shower, I go to the cistern and I take the bucket
and I feel I enjoy when I take the fresh water up, you know, unless it fall down like before. Then I need half an hour to get a shower. You have to adapt more to nature instead of like adapting nature always to our needs or like what we want in the moment. Like I think as people we're kind of used to like have everything in an instant. Du coup là on va se diriger vers le puits pour voir comment on s'approvisionne en eau. Oh, Popouch. Oh là. Non. Bon, voilà, il n'a pas envie. I had a personal shift point in life. I think it was 15 years ago, more or less. I was a young lad studying in the Netherlands, and I studied classical piano, so it was a very demanding like kind of studies. And I had my daughter just before I started to study. I had her at 19, so I found myself in this situation like where I had to try to balance like being a young mom to like a 1-year-old, but at the same time like spending 6-7 hours at the piano practicing, plus theoretical classes, plus concerts, and it just wasn't doable. And I pushed myself too much. I wasn't kind to myself. I was very perfectionist in the worst ways, and I crashed. You know, I had really very severe depression, and I couldn't function anymore. I had to like abort mission. And so for me personally it was like I started with nutrition and I mean working out and also doing a lot of mental work, like trying to become a more positive person, because I think that I have a more negative like tendency. Remember when I was like in the worst stages of depression, like really not functioning at home alone, not being able to do anything, and I had like this realization like either I can't live like this, something is not right, I'm not right in this environment, like the society, how it works and everything. It just felt like a really heavy weight on me, and I thought that okay, either I go into the rainforest and live far away from all that, or I should kill myself because I can't stand it. And then I guess I found kind of like the compromise for myself in between, like okay, I could try to live in a more natural way and away from all this. Also, it has changed, not so much, because I continue going to the office as an architect, working there, now part-time, and I have a kind of two lives, because in the countryside and in the city, really, I need to dress me different for sure. I can't believe now how I could always live only in the cities, but now I don't want this life anymore. It's because at the end we are natural, and in the city I didn't feel this natural. I remember when I was living in Berlin, one day just I woke up and thought all around me in the room it's all artificial. You know, it was like I got a little bit panic, not really panic, but anxious. Pour ce qui est de l'eau potable, ils vont chaque mois à la montagne remplir de gros bidons d'eau directement à la source avec de l'eau fraîche. Pour le reste de l'eau, pour les différents usages type douche, vaisselle, ils ont un puits qui est en fait une solution de stockage parce qu'ils n'ont que accès à l'eau du village quelques heures par semaine. Du coup, le puits il permet de garder de l'eau fraîche. Donc on va aller voir le puits avec Tofu. Tofu, viens là. Tofu, Tofu, Tofu. Ici, on est au puits, donc on va faire une petite démonstration de comment on va chercher notre eau pour pouvoir se doucher, pour pouvoir faire la vaisselle, laver nos habits. Et ici, c'est vraiment une vie où on ne prend pas l'eau pour acquis et il faut vraiment mériter sa douche. I just try to make the best of it and try to live it in a way that I can look at myself in the mirror and be happy. Important to always look forward, to look into the future, like what can I change to better myself and to better like the impact that I have in life. Je pense que c'est bon. Ah ouais, c'est lourd. Ouais, c'est lourd. Du coup là il est rempli. Ok, on va travailler les muscles. Ok, attends, on va le vider un petit peu. Il est un peu trop rempli. Le trou, il doit être... L'eau, elle est à quoi, 5-6 mètres. Du coup, elle est bien fraîche. Ça fait du bien. Et là, on remplit le seau avec lequel on va
ensuite se boucher. Pero también pensando un poco más hacia allá, hacia el futuro, porque ¿qué pasa con estos materiales en un futuro? Bueno, idealmente se derrumba y vuelve a ser tierra, sí, ¿sabes? Esto sería lo ideal, tierra y piedra y un poco madera que también se composta. Y vivir como han vivido los abuelos de nuestros abuelos, y eso es precioso porque te sientes humano. Claro, siempre buscar la gente que sabe y aprende de ellos y, bueno, tener en cuenta que vas a fallar muchas veces y hace falta repetir muchas cosas. Se aprende de los errores. Sí, se aprende lo más de los errores al final y los errores no es nada negativo. Lo tengo como mantra, no hay nada negativo en la vida. Cada cosa que pase lleva algo de aprendizaje para ti y puedes mejorar, puedes llevarte algo de eso. The 1.5 hectares, we're not going to change the world or save it or whatever. It's not like a big motion, it's not political action in like the big sense. It's something really small, but it's like, I think in the end, like the little droplet that we can contribute, because you have to think about that in the end, if you just inspire one other person, and every person inspires one other person. Me gusta la mañana, me gustas tú, me gusta